Итак, у нас сегодня в гостях Юлия Сотас и наш выпуск серия зумов «Путь, фасилитатор». Lydia, you can translate. And hello, today our guest is Julia Sotas, and it's our series Road to CF calls. So, Julia, we already have some questions to you. Can you please talk about yourself in Access and how did you come here? And can you talk about your path in Access Consciousness? Thank you. I will translate the question. И, Юлия, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в Access Consciousness, и расскажи, пожалуйста, о своем пути в Access. Awesome. Yeah, so that's a big question. I started Access. В кружочке. Oh, кружочек. 1 second. Hi, Юлия, 1 second. There we go. Yeah. So I started Access when I was 19 actually, and I was in university and my mom sent me a link to an Access show, and it was talking about how what is light is true for you and what is heavy is a lie, and it just changed my world. Я начала свой путь в Access, когда мне было всего лишь 19 лет. Мама прислала мне ссылку на сайт Access Consciousness, и я там познакомилась с инструментом. То, что ощущается легким, это правда для вас, а то, что тяжело, это ложь для вас. И мне это очень понравилось. Sorry, I have a lot of sneezing going on this morning. A little bit of allergies. Excuse me, guys. Okay. Прошу прощения, ребята, у меня аллергия. So for me, Access has always been something that gives you the tools to know what you know. And that's a very, very powerful thing to have, to know what you know. И одна из главнейших вещей, которые дал мне Access, это инструмент, это вдохновлять людей на то, чтобы знать то, что они на самом деле знают. И это очень мощная штука, знать то, что вы на самом деле знаете. So my question to you is, what do you know that nobody else knows, that if you were willing to know it, would change everything in your life? И мой вопрос для вас: что это знаете, что вы делаете вид, что не знаете, что если бы вы признали, что вы это знаете, изменило бы всю вашу жизнь? Awesome. And what would it be like if you started choosing for everything you want? И как бы это было, если бы вы начали выбирать все, что вы на самом деле желаете? Yeah. So I came to Access and I just got to work, and I really didn't have very many barriers to starting to create classes. И я просто пришла в Access, и я сразу начала работать. Я прошла через много барьеров, чтобы начать создавать классы. I really used the tools that Gary had put out for business, which there are so many telecalls and tools about business. Я, правда, начала применять все те инструменты, которые Гэри Даглас дает о бизнесе, и там есть очень много телезвонков и разных классов на тему бизнеса. Because a lot of us think that once we become CFs, that all of a sudden we are going to have a business that works. But that's not true. You have to be good at business. Потому что многие из нас думают, что как только вы станете CF-ом, все, бизнес мгновенно сам по себе начнет расти. Но на самом деле это неправда, вам нужно много знать о бизнесе. So I really, really took the time to learn about business, learn how to do business. And it was nothing special. It was mostly just being me and talking to people. That was really what allowed me to have a good business. И на самом деле я много изучала о бизнесе. И на самом деле для того, чтобы быть успешным в бизнесе, для этого необходимо быть собой. И это вот ключевой момент для того, чтобы быть успешным в бизнесе. Yeah, so, and recently in Access, we've been talking about the difference between busyness and commerce. So business is spelled busyness in English, and commerce is something else. So I'll explain that once you translate it. Commerce, can you please spell this word? Yeah, so COMMERCE. And it means... Коммерция. Как? Коммерция. Коммерция, commerce. Коммерция. Oh, it sounds so similar. Yeah. That's funny. Yeah. И разница между бизнесом, или как это произносится по-английски, business, то есть дословно перевод это как занятость, и коммерцией. Yeah. So
commerce, you know, so this is a call that's for CS. So I want to teach you guys, if I can use this time, I'll teach you a little bit about what I know so you can be successful as soon as you start. Sorry, I'll let you translate again. И так как этот звонок о том, как стать CF, я поделюсь с вами, ребятами, инструментами о том, как быть успешным в этом. Yeah, so commerce, it means the social dealings between people. И что такое коммерция? Коммерция — это социальное взаимодействие между людьми. And so it's like when you are out in the world, when you are talking to people, when you are being present with people and asking them questions, that's commerce. И что такое коммерция? Коммерция — это когда вы выходите в мир, и вы там присутствуете с людьми, разговариваете с людьми, взаимодействуете с людьми. Вот это то, что называется коммерцией. And it's like you have this voice in the world that engages others, and it's so important to engage others. И это то, когда у вас есть свой голос в мире, и когда вы вовлекаете других. Это очень важно, иметь вот эту вовлеченность. Yeah. So I did a lot of commerce. I knew everybody in Access. I was always talking to people. I would go to a class and I would make friends with all kinds of people and chat with them. And then I would, you know, I still know a lot of those people today. And that they didn't necessarily come to my classes, but that was the engagement and the warmth that was the platform from which I created my business. Я занималась очень много коммерцией, я приходила на классы, я знакомилась с многими людьми, я с ними взаимодействовала, вовлекалась, и я до сих пор поддерживаю с ними отношения. И это совершенно не означает, что они будут приходить или они приходят на мои классы. Но вот эта платформа, вот этого вовлечения, взаимодействия, теплоты, это вот то, что я создавала для себя. Yeah, so you actually want to break up the foundation that you've created your life on and create a platform where you can start creating a future from. So we say in Access, break the foundation, create a platform. И что, как мы это говорим в классе, вам нужно разбить основу своей жизни и создать платформу. Поэтому, как мы говорим в Access, сносите основу, устанавливайте платформу. Yeah. So it's kind of cool because, you know, when Gary was starting with his Access business, he phoned 10 people per day and engaged with them. И Гэри, когда создал бизнес Access, что он делал? Он ежедневно обзванивал 10 человек и разговаривал с ними по телефону. And he never it wasn't like sales calls or calls to tell them that he was doing Access. He never spoke about Access on most of the calls. И это были не продающие звонки. Он звонил этим людям, он не рассказывал про Access, он просто звонил и разговаривал с ними. But he just spoke with people. And the universe, in the world of consciousness, engaging with people creates an energy in your life. And that energy is the platform for success. И вот эта энергия, когда вы звоните людям, когда вы взаимодействуете с ними, вот Вселенная, вот эту энергию, она ее воссоздает, и то есть создается такая вовлеченность, и это то, что создает платформу. Yeah. So it's like, you know, the amount of people that you interact with in a day is of the amount of money that you make. И то количество людей, с которыми вы взаимодействуете, ежедневно влияет на то количество денег, которое вы можете заработать. Юлия, and can I ask you some further question about talking to people? Like nowadays, we use a lot Telegram, we use a lot WhatsApp. We didn't get used to really talk to people. Can we use our messengers, or we have to talk, really talk? И вопрос был... Good question. No. I will translate. Text messages, Telegram, Messenger do not count. Email does not count. That is not engaging. И я задала вопрос, скажи, пожалуйста, Юля, вот в наше время мы сейчас используем очень много Telegram, WhatsApp и тому подобные мессенджеры. Можем ли мы использовать там сообщения, и будет ли это считаться? Она говорит, нет, это совершенно другое. Когда вы общаетесь с людьми через WhatsApp и Telegram, энергия этого очень отличается от живого разговора. Поэтому это не будет считаться вовлеченностью. Yeah, because Messenger only creates the choice for a little bit of
It just doesn't create. But when you phone somebody, it opens up the doors to you engaging their being. И так это не работает, потому что когда вы звоните, это создает вот эту энергию вовлеченности и взаимодействия. Cool. Yeah. Awesome. Next question. Yeah, and we have some more questions. Can you please talk, why did you find attractive talk to the entities? And how did you become facilitator of talk to the entities? And also, can I add small question here? Like, can you, we just like passed that topic already, and can you like tell a little bit more about like how do you choose to become a CF, like actually about your way to CF, if it's possible? I mean, well, I mean... We need translation. Yeah. Юля, мы уже проскочили эту тему, но, пожалуйста, я бы хотела вернуться, задать тебе вопрос. Все же, скажи, пожалуйста, как ты стала CF-ом? Какой был твой путь? Right. Okay, cool. So, I mean, I think it's going to be so different for every single person, but like my point of view is like I was doing it no matter what. And there was nothing that could stop me. Я думаю, что это будет отличаться для каждого человека, но лично для меня я знала, что я выберу это, и что ничто на свете не сможет меня остановить. Yeah. So I actually had saved up some money working at a job. It was actually, the universe helped me so much because I knew to save my money before I came to Access. So instead of, most of us like to spend our money, the universe helped me save my money. And when I came to Access, I had the exact amount in my bank account that I needed to do every single class to become a CF. And the travel was about $30,000. И на самом деле до того, как я пришла в Access, я работала на другой работе, и я накопила определенную сумму денег. И Вселенная мне в этом очень помогла, потому что многие люди не любят зарабатывать деньги и сразу же их тратить. А к тому моменту, когда я пришла в Access, на моем счету уже было накоплено $30,000, и это была именно та сумма, которая требовалась для прохождения всех классов, включая расходы на переезд. Now, I get that most people do not have that available, but I was willing to use all of my savings to do it because I just knew I had to do it. I couldn't not do it. It was so powerful and so kind to the world that like I just had to do it. And so even if you don't have the money, it's like start using the Access money tools. Gary told a lady, is this in Russian? I'm sure it is. No, we don't have. Do you have any money books in Russian? Yes, we have How to Become Money. Can I translate? Can I just translate first? So sorry, my friend. Yes, so sorry. И да, я понимаю, что у многих людей нет такой суммы денег, какая была накоплена у меня. Но вы можете использовать различные денежные инструменты Access для того, чтобы создать необходимую сумму. И также я совершенно не сожалела о том, что я потратила эти деньги, потому что я знала, что это настолько сильное, настолько мощное, и что это будет такой добротой по отношению к миру. Поэтому я совершенно не раздумывала, и я вложила все эти деньги в то, чтобы стать CF-ом. Yeah, thank you. So, when I started Access, even before I became a facilitator, I bought the How to Become Money workbook and I read it 5 times before I became a facilitator. И до того, как я стала фасилитатором, я купила вот как раз вот эту книгу «Как стать деньгами», и я прочитала ее 5 раз. Yeah, and now I have done it 80 times. I've read it cover to cover, not listening, not audiobook, because that doesn't work. I've read it 80 times. И к настоящему моменту я ее уже прочитала 80 раз. Не прослушала. Прослушивание аудиокниг не считается. Я ее именно прочитала 80 раз. So it's like that really changed a lot for me and allowed me to keep moving forward with Access. You basically can't use the money workbook and fail. И на самом деле вот это мне очень помогло. И на самом деле вы не можете читать эту книгу и провалиться. So to answer your question, Juliana, the money workbook has been a huge part of my journey. И к ответу на твой вопрос, Ульяна, книга «Как стать деньгами» была огромным вкладом в этом путешествии. Yeah, so I would say that, and then I just had such a strong drive
I had to do it. And nobody could tell me that I couldn't. I was, 20 years old facilitating the foundation class to people in their 50s, 60s, 70s. And they were like, I was just asking questions. It's so easy to be a facilitator. You just ask people questions. I was a little kid. I didn't have to know anything. Lida, please mute a participant. Or 1 second. give me the access. Or give me the access. You can just, ты можешь просто на меня нажать и сделать меня организатором. Cool. Julian is now the host. Yes. He's the ninja. И для меня это было очень легко, потому что мне было всего 20 лет, когда я начала ходить на эти классы. Мне было легко задавать вопросы. Я задавала очень много вопросов. Yeah. So, basically that. Just driven. I was just like, I just so want consciousness on the planet. I so wanted consciousness on the planet. I was willing to do anything. И я так желала видеть больше осознанности на планете, что я была готова делать что угодно для этого. Yeah. So, if you're doing it for money or you're doing it so you can facilitate big classes and look really cool, forget it. It's not going to work. You're going to fail. И если вы пытаетесь заниматься аксессом ради денег или ради того, чтобы собирать большие классы и фасилитировать большое количество народу, так это не работает. And there have been times when I've looked at, like, I always have wanted consciousness, but I also wanted to look cool or wanted to look really cool having big classes. And those were times that really I failed a lot and made very little money. Like when I really got away from doing it because I loved it and for the consciousness that it brought me and more for like popularity, I really, really had a hard time because the universe just doesn't support you when you don't support it. Thank you. И на самом деле у меня были времена, когда я перестала делать это ради осознанности, я ушла в то, чтобы собирать классы, создавать классы ради популярности. И я хочу сказать, что вот эти классы, они не собирали большого количества народа, и в этот момент я провалилась, потому что Вселенная не поддерживает вас в этом. Вселенная поддерживает именно тогда, когда вы выбираете это ради осознанности. Yeah. So, yeah. And then on to the talk to the entities question. Talk to the entities, I was very, very, I thought that entity stuff was cool, and I grew up learning about entities. My mom loved ghosts and read a lot of how to talk to ghosts and books like that. So I grew up around it, but talking to entities was like a totally different ballgame and so weird. И к вопросу о разговоре с сущностями, на самом деле, меня всегда интересовала эта тема, я ее находила довольно крутой. И на самом деле, моей маме тоже была очень интересна тема о призраках, привидениях. У меня было очень много книжек в детстве про разговоры с призраками. So I actually came to talk to entities because my husband did. На самом деле, почему я пришла в разговор с сущностями? Потому что мой муж занимался этим направлением. And he was asking what's going to make my ASB sessions more powerful. И я продолжала задавать вопросы, а что сделать мои ESB сессии более сильными, более мощными? And he's like, what else can I add to my life? Он задавал вопрос, а что еще я могу добавить в свою жизнь? And he was scrolling through Facebook one day, and one of Shannon's videos came on, and the universe was like, that. И однажды он вошел на Facebook, и там появилось видео Шеннон О'Хара, и что-то его вот потянуло, и вот это сделает. And he's like, okay. So he started taking some Talk to the Entities classes and decided to become a facilitator. И это то, что он сделал. Он начал проходить класс «Разговор с сущностями» и стал фасилитатором. And he was a guy who had a lot of trouble with money and was
would get very, very depressed and like hating himself. It was awful. И это был парень, который плохо обращался с деньгами, который был в депрессии, который ненавидел себя. He will be our next guy. Guest. I love it. Please ask him. Он будет нашим следующим гостем, сказала Ульяна. I love it. And he would get so depressed, you guys, and it was just awful. And I watched, though, as he started to claim the entity world and talk to all of these sad beings that were living around him and clear them, he got happy. He stopped going into these depressive, self-hatred places, and he started making way more money. И, как я сказала, он был довольно депрессивным парнем. И после того, как он изучил инструменты класса разговора с сущностями, и он стал осознанным о том, что вокруг на самом деле находится очень много сущностей, которые печальные, которые расстроены в депрессии, он применял инструменты клирингов. Он очищал этих сущностей, и постепенно он становился все более и более счастливым, он перестал уходить в депрессию, и у него очень изменилась ситуация с деньгами. Julia, I have a question. Maybe it's because of you. Юлия, у меня к тебе вопрос. Может быть, это потому что из-за тебя он перестал уходить в депрессию? Maybe it's because of you he stopped going into depression. I would like to believe that. Юля говорит, я бы хотела в это верить. You're funny. I love it. That's great. Yeah, and so maybe it was because of me, and maybe it was because of the entities, but he just brightened. It was so cool to watch him never go back to poverty. He literally never went back to poverty after this one particular day. He was sitting on the bed talking to entities, and he's like, I feel like I'm gonna die. Oh, you're right, Juliana. It was because of me, actually, because I did facilitate him. He was sitting on the bed talking to entities, and he's like, I feel like I'm gonna die. And I'm like, so then just die. Just go into whatever it is, even if you're gonna die. Like, it's like you have to just indulge the energy, go as far into the energy as you can, as horrible as it is. And if you die, I've had a really good life with you, you'll die. И на самом деле, что произошло, он на самом деле я видела, что после этих классов он становился все ярче и ярче, все светлее и светлее. И в один день он сидел на кровати и говорил, что я просто хочу умереть. И, возможно, Ульяна, ты права, что это из меня, потому что я его фасилитировала в тот момент. И он говорит, я хочу умереть. Юля говорит, ну давай тогда умирай. Уйди до конца в эту энергию. Вот если есть вот эта вот энергия, как бы, ну вот вовлекись в нее, уйди в нее поглубже. Ну, если ты умрешь, то окей, у меня было просто великолепное время, которое мы провели вместе. Yeah, yeah. So Juliana is totally aware. But what happened after? Again, after that, it's like he went into the energy, and he went into the energy, and he was like willing to die. And then he like acknowledged some energies and some beings, I don't remember the specifics, that were underneath, and he just brightened and lightened, and he never went back to that horrible place ever again. I've never seen anything like it in my life. И что я спросила, и что же произошло потом? Она говорит, что после этого он вошел вот в эту энергию глубоко, и он увидел там каких-то вот существ, и ну, вот что-то изменилось, что-то стало светлее, ярче, видимо, он что-то увидел и осознал для себя, и после этого он больше никогда не возвращался в это состояние. And his life just changed, and he kept talking to the entities and including them, and Shannon says it's a sickness not to include entities because it's like something that's all around us, and when you ignore them, like your life is not as healthy as it could be. И как Шеннон говорит, это на самом деле заболевание, не быть осознанными о сущностях и не включать сущности в нашу жизнь, потому что мы на самом деле все время окружены сущностями. И делать вид, что их нет, ну, как бы это заболевание. А именно быть здоровым — это быть осознанным и знать о том, как с ними справляться. Yeah. Next question. We have some more questions. Can you please share your favorite process or your favorite clearing with us? Oh gosh.
Можешь ли ты поделиться своим любимым процессом или клирингом с нами? That's like asking me to share my favorite body part. I like all my body parts. Ну, это то же самое, что спросить, какая у тебя любимая часть тела. Я обожаю все части своего тела. I guess if I had to give one, I would say, what's it gonna take for me to learn how to have money? И на самом деле, если от меня требуется только один процесс, то я бы задала такой, что потребуется от меня, чтобы у меня были деньги, чтобы я владела деньгами. Because most of you have to be willing to have money if you're gonna have a successful access business. Потому что на самом деле вы должны быть готовы владеть деньгами, если вы желаете успешный бизнес в Access. And most people are not willing to have money. They're willing to take it, they're willing to earn it, they're willing to spend it, but not have it. И большинство людей, они не готовы обладать деньгами. Они готовы брать их, они готовы тратить их, они готовы зарабатывать деньги, но владеть деньгами они не готовы. So, what would it take for me to learn how to have money? И что потребуется, чтобы я научилась, как владеть деньгами? That's the one. Это вот один клиринг. And I have a question. Yeah. Okay, can I ask fast? Like, and how long does it take to become a CF? Like 1 year or less? И расскажи, And how, пожалуйста. like, Go ahead. and I would say like, and like when did you start? Yeah. So it took me 1 year. And sometimes it takes people 5 months, and sometimes it takes people 5 years. Ну, лично, скажи, пожалуйста, сколько требуется времени на то, чтобы стать CF? Юлия говорит, лично у меня это заняло 1 год. Но я знаю некоторых людей, кому потребовалось всего 5 месяцев, и я знаю людей, которые проходили этот путь за 5 лет. Yeah, good question. Юлия, can you please tell us about your upcoming classes? Yes, so I'm doing something exciting, and I think you Russian girls might like to hear about it. Which actually Juliana texted me, she already has, but I'm going to be doing a 30 days of energy pulse series, which I haven't done for years, and I'm doing it a great price, and I'm so excited to do this beautiful journey with people. И я сказала, Юлия, расскажи, пожалуйста, о своих предстоящих классах. Она говорит, вау, меня на это вдохновила Ульяна, у меня скоро будет 30 дней энергетических протяжек. Я на самом деле давно не применяла этот инструмент, и это будет 30 потрясающих, прекрасных дней, и это будет по очень красивой цене. Yeah, and it is what brought me to CF too, is once I became a CF, to bring clients to me, I did energy pulls every single day for 3 months. И на самом деле это также то, что привело меня к тому, чтобы стать CF. И после того, как я стала CF, для того, чтобы люди приходили на мои классы, я ежедневно делала энергетические протяжки на протяжении 3 месяцев. So that was a big deal. You know what I mean? Like that brought me all kinds of clients because I was working with the universe. And it's the same way that Gary Douglas brings all of his clients. И это большое дело, потому что это то, как Вселенная приводит вам клиентов, и это то, что Гэри Даглас также делает для того, чтобы у него были свои клиенты. Yeah. So the Energy Pool series is coming up. It's not on the website yet officially, but watch out for it because it's very exciting. И энергетические протяжки, информации об этом классе пока нет на сайте, но следите за обновлением расписания, скоро он появится. Awesome. And as right as I know, you're gonna have a call. Cool. Anything else? Being all woman, right? Yes. Can you talk about his call, please? Yeah. So, maybe we could get if somebody wants to translate the description, because I wrote a little bit about my life, and let's see. So it's like, I'll read a little bit of the description here. So at 23, I became a stepmom to 3 amazing kids after the passing of their mother. И я попросила Юлию рассказать про звонок «Быть всеми женщинами». Разговор о том, как быть мамой, мачехой, женой, дочкой и леди. И Юлия говорит, что в 23 года она стала мачехой 3 прекрасных деток, мать которых умерла. Yeah.
So she had died 4 years before I became their stepmom. И она умерла за 4 года до того, как я стала их мачехой. And so I moved to a new country. I got married really young, and I became an instant mom of 3 kids. Я переехала в другую страну, и я довольно рано вышла замуж, и я неожиданно стала мамой 3 прекрасных деток. Yeah. So it wasn't always easy, and there were many nights of tears and getting facilitation, how to handle everything that was going on. И это не всегда было легко, это были ночи полные слез, у меня было очень много фасилитаций на тему того, как же справиться со всем этим. So through the access tools and through Gary's facilitation, I was able to take on a situation that would have been impossible in any other situation. И с применением инструментов Access Consciousness и благодаря мудрым советам Гэри Дагласа я справилась с ситуациями, с которыми мне казалось абсолютно невозможно справиться. Yeah. So my stepkids are 17, or are 12, 17, and 20 now, and they're like my best friends. И мои детки, им сейчас 17, 17, 12, 17, and 20. 12, 17 и 20. И у нас самые прекрасные отношения с ними. Yeah. So, and I wrote here, they are strong, their beings are intact, and they have the best senses of humor of anybody I know. И они самые прекрасные детки. Они сильные, они умные, у них самое лучшее чувство юмора из всех людей, которых я знаю. And my husband and I have transformed our relationship, which used to actually be basically 2 scared animals who were terrified of each other and terrified of relationship. И на самом деле мы очень трансформировали отношения с моим мужем, потому что раньше это походило на 2 напуганных животных, которые были дико напуганы друг другом. And we transformed it into an incredible, beautiful relationship. И мы трансформировали это в невероятные прекрасные отношения. Yeah, so, and we also have built our businesses, a big home, a garden, lots going on. We're each writing a book, and we have so many things. So this class will be the tools of how to create a big life. И на самом деле за это время, что мы с моим мужем, мы с ним выстроили свои собственные бизнесы, мы построили дом, мы посадили прекрасный сад, мы пишем книгу, и поэтому этот класс, он будет о том, как создавать свою жизнь на самом деле, как расширять свою жизнь. So that we're going to be having a class called, or I'm going to be having a class called Being All Women, about how to be a lady in all these different areas that can be very confusing, and nobody ever taught us how to handle with ease or with grace. И это будет класс, который называется «Как быть всеми женщинами», и это будет о том, как быть леди в каждой из областей, потому что нас на самом деле никто не учил этому. Yeah, so I'm looking forward to that. Amazing, thank you very much, Юлия. Awesome. Thank you for being such a wonderful translator. I really appreciate all your work that you've done for my stuff. Yeah. Thank you. Uliana, do we have some more questions? No, from my side, I'm done. I love it. Awesome. Well, I'm facilitating the foundation in 20 minutes, so I should go get ready for that. But thank you guys so much for having me on. This was such a fun interview. I'm so grateful. И через 20 минут у меня начинается класс основ, и большое вам спасибо за то, что вы меня пригласили на это интервью. Это было очень здорово. Thank you very much, Юлия. Awesome. See you. Thank you guys. Thanks for everything that you create. You guys are amazing. Ребята, вы прекрасны. Спасибо вам большое. До свидания. Bye. Bye.